E. Happy evening, guys. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அந்த 25 கொஷின்ஸ் நீட் ஜேஇ கொஷின்ஸை ஒரு தடவை நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ் என்னென்ன ஆன்சர்ஸ்ன்றதை we shall have a look over that. So question number 1. Copper becomes green when exposed to moisture for a long period. ரொம்ப நேரம் மாய்ஸ்சரில் காப்பர் வச்சுருந்தா அது green கலராக மாறிடுது. What is the reason for this? This is due to formation of layer of cupric oxide on the surface of the copper. Cupric oxide ஃபார்ம் ஆகிறது, காப்பர் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகிறது, குப்ரிக் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிறது, பேசிக் கார்பனேட் ஆஃப் காப்பர் ஃபார்ம் ஆகிறது. வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் தட்னா காப்பர் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகிறது. ஸோ திஸ் ஒன் த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஹியர், ரைட்? த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லேயர் ஆஃப் அ பேசிக் carbonate of copper on the surface of copper. That is the right answer here. So this is the equation. That is when copper combines with moist air. Moist air na air, carbon dioxide and oxygen and moisture, H2O water. So Cu plus H2O plus CO2 plus O2 gives COOH twice and CuCO3. This is called carbonate of copper, copper carbonate, right? So that is why it has a green color. So the option is the fourth option. The formation of a layer of basic carbonate of copper is a reason for the green color. Then, in context of the transition elements, which of the following statements is incorrect? Incorrect. இங்கே நல்லா கவனிக்கணும். சில இடத்துல நம்ம கரெக்ட்ன்ற வார்த்தையை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We will go for the correct answer. Not correct ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க சில இடத்துல, or false ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, not true ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. So we have to look this word properly. என்ன கேட்டிருக்காங்க? கரெக்டா, இன்கரெக்டா, ட்ரூவா, ஃபால்ஸா, ட்ரூவா, நாட் ட்ரூவா, அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு தான் யூ ஹேவ் டு செக் த ஆன்சர்ஸ். கரெக்டுன்னு டக்குன்னு கரெக்டான ஆன்சரை நம்ம மார்க் பண்ணிடக்கூடாது, ரைட்? ஸோ வாட் ஆர் திங்ஸ் கிவன் ஹியர்? ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் 5 transition elements, ஸ்காண்டியம் டு மேங்கனீஸ், எல்லாமே 4s and 3d எலக்ட்ரானை பாண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணோம். செகண்ட் திங், once the d5 configuration is exceeded, the tendency to involve all the 3d electrons in the bonding decreases. d5 configuration தாண்டினதுக்கு அப்புறமா 3d electrons-ஐ பாண்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி குறைஞ்சிரும். In addition to the normal oxidation state, the zero oxidation state is also shown by these elements and complexes. So D block-ஐ பொறுத்த வரைக்கும், transition element-ஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கூடவே ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லையும் அது இருக்கும். Then, in the highest oxidation state, the transition metals show basic character and form complexes. அது highest oxidation stateல basic character கொடுக்கும் and complex form பண்ணும். என்ன complexes? Cationic complexes form பண்ணும். So this is the point where it differs, right? So in the highest oxidation state, the transition metals form anionic complexes. That is what we have to understand. That is, they will form anionic complexes. So option 4 is the right answer here, right? So that's the thing. So option 4 is the right answer. In the highest oxidation state, the transition metal form cationic complexes னு கொடுத்துருக்காங்க, but this is a wrong thing, right? அது anionic complex form பண்ணும், right? Then next, the pair that has similar atomic radii. Similar atomic radii ன்னு பார்க்கும்பொழுதே நமக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரும். என்ன ஞாபகம் வரும்? Lanthanide contraction, zirconium and hafnium ஞாபகம் வரும். அதே மாதிரி we have to remember molybdenum and tungsten. Molybdenum and tungsten will have the similar atomic radii. Heating the mixture of Cu2O and Cu2S நமக்கு என்ன கொடுக்கும்? So listen here, here என்ன கொடுத்துருக்காங்க? will give னு கொடுத்துருக்காங்க. சில இடத்துல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? will not give னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். will give என்ன கொடுக்கும் அப்படின்றது, will not giveனா என்ன கொடுக்காதுன்றது கேள்வி, ரைட்? ஸோ அப்போ Cu2O and Cu2S இது ரெண்டும் சேரும்பொழுது நம்மளுக்கு Cu and SO2 கிடைக்கும், ரைட்? Let us go for the equation here. So Cu2S plus Cu2O gives copper plus SO2. That will be the reaction, right? The option 1 is correct here. The option 1 is correct. Okay, getting to the next thing. Which of the following statement is false? நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபால்ஸா ட்ரூவா, ட்ரூவா நாட் ட்ரூவா அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல என்ன வரணும்னா Na2Cr2O7 வந்திருக்கணும்.
has CrO-Cr bond. இங்கே Na2Cr2O7 வந்திருக்கும், that is tetrahedral in shape. Because all the other 2 points are based on the sodium dichromate, right? So the third point is first என்ன சொல்லியிருக்காங்க, sodium dichromateல ஒரு CrO-Cr bond இருக்கு. Then அது வந்து tetrahedral shapeல இருக்கு. Then அது வந்து primary standard volumetriல யூஸ் பண்றாங்க. Then அது less soluble than potassium dichromate. So the 4 facts are placed regarding the sodium dichromate. ஸோ இதில் எல்லாமே கரெக்டு, ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தப்பு. ஒன்றும் இல்லை, இந்த இடத்துல 2 விஷயம் தப்பாக இருக்குது. என்னென்னா, அது ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதனால் அது என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, செகண்டரி ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை. அண்ட் தென் இன்னொன்று, இட் இஸ் லெஸ் soluble than potassium dichromate போட்டிருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் more soluble than the potassium dichromate. So these 2 points vary here. ஸோ அப்போ நீங்கள் ஆப்ஷன் நம்பர் 3 எழுதினாலும் கரெக்டு, ஆப்ஷன் நம்பர் 4 எழுதினாலும் கரெக்டு, ரைட்? தட்ஸ் அ திங். So Na2Cr2O7 is a secondary standard in volumetry and that is more soluble than potassium dichromate. So option 3 and 4 ரெண்டுமே correct இங்கே. Then the actinoids exhibit more number of oxidation states in general than the lanthanoids. That is why. So actinoids வந்து எதிர்பார்த்ததை விட or lanthanoids விட அதிகமான oxidation state exhibit பண்ணுது. What is the reason? So இங்கே this is because கேட்டிருக்கிறாங்க. So we have to give the true reason, right? The 5f orbitals extend further from the nucleus than the 4f orbitals. 4f orbitals விட 5f orbitals தூரமா இருக்குது. The 5f orbitals are more buried than the 4f orbitals. அந்த 5f orbitals 4f orbitals விட டீப்பரா இருக்குது, உள்ளார இருக்குது. There is a similarity between 4f and 5f orbitals and their angular part of the wave function. So 4f 5f orbitals இடையில ஒரு angular partல ஒரு relation இருக்கு wave functionல. Actinoids are more reactive than lanthanoids, right? இதில் வந்து எது what is the reason கேட்டிருக்காங்க, எதுக்கு actinoids வந்து lanthanoids விட அதிகமான oxidation state exhibit பண்ணுது, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் the first reason will be perfect, right? The 5f orbitals வந்து 4f orbitals விட தூரமாக இருக்கிறதுனால நியூக்ளியஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லேருந்து அது எஸ்கேப் ஆகுது. நியூக்ளியஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லேருந்து ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகிறதுனால அது ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கவோ வாங்கவோ முடியுது. ஸோ that leads to the formation of more number of oxidation states than the lanthanoids. Yeah, the distance between the nucleus of the 5f orbitals is more than the distance between the nucleus of the 4f orbitals, right? So அதனால் என்னவாகுது, the hold of the nucleus of the valence electron decreases and the nucleus ஓட influence decrease ஆகுது. So actinoids என்ன பண்ணுது, it exhibits more oxidation states in general. That is the answer. Yes, next question. Which of the following is not formed, நான் சொன்னேன் இல்லையா, is not formed when H2S reacts with acidic K2Cr2O7 solution? ஸோ பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட அசிடிக் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட H2S ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது என்ன கிடைக்காது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன கிடைக்காது, பிகாஸ் இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம எழுதும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதில் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட் இங்கே எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்து டக்குன்னு டிக் பண்ணிவிடுவோம், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ என்ன வரலன்றது தான் எழுதணும், ரைட்? ஸோ வாட் ஹேப்பன் ஹியர், H2S plus K2Cr2O7, acidic K2Cr2O7. So the reaction is H2S plus K2Cr2O7 plus acidic sulfuric acid. So it gives sulfur plus Cr2SO4 thrice plus K2SO3 plus water, right? So now check out the equation, what is not there. So here this is okay, K2SO4, and this is okay, and this is okay, sulfur is okay, and then CrSO4 is not there in the equation, right? The CrSO4 is not there in the equation, so that this is a product which is not formed when H2S reacts with the acidic potassium dichromate. So remember this equation, this will help you to get 1 mark. Yes, the element usually does not show variable oxidation state. So the unga ellarkume answer theriyum, so that I didn't mention here, that is scandium, right?
because it exists in 3 plus oxidation state only. Yes. What happens when steam is passed over red hot ion? So steam, water கிடையாது, steam. So அப்போ H2O plus air, right? So steam red hot ion pass பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? Reaction நடக்காது. Iron and FeOH twice are formed, and H2 and Fe3O4 are formed. H2 and Fe2O3 are formed. So what happened here? Here the right answer is hydrogen and Fe3O4 is formed. So remember this equation: when iron is treated with steam, right? So it is Fe3O4 plus H2O. So the right option is H2 and Fe3O4. The next question. So we show the following solid salt on heating with solid potassium dichromate and concentrated sulfuric acid will give orange red vapors are evolved, which in turn aqueous NaOH solution yellow, right? முதல்ல இந்த கலரே நமக்கு வந்து ஒரு குட் இண்டிகேஷன் தான், ரைட்? ஆரஞ்சு ரெட் வேப்பர்ஸ் ஆர் ரெட் ஆரஞ்சு வேப்பர்ஸ் அப்படின்னாலே we can remember that is the vapors of chromyl chloride. ஸோ குரோமைல் குளோரைடோ வேப்பர்ஸ் வந்து ஆரஞ்சு ரெட் கலரில் இருக்கும். அண்ட் தென் அதுதான் என்ன பண்ணும்? ஆக்வஸ் NaOH எல்லோ கலரில் மாற்றும், ரைட்? அப்போ வர்றது குரோமைல் குளோரைடு முடிவாயிடுச்சு. அப்போது இங்கே என்ன போட்டிருக்கணும்? பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் கார்னெஸ்டிவ் சல்ஃபரோட போடும்பொழுது இங்கே இப்போ வர்றது குரோமைல் குளோரைடு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அப்போ இங்கே ஒரு குளோரைடு சால்ட் இருந்தாகணும். am I right? ஸோ குரோமைல் குளோரைடு வேப்பர்ஸ் வரணும்னா, குளோரின் வரணும்னா reactant side நமக்கு ஒரு chloride salt இருந்தாகணும். So identify the chloride salt here. This is sodium bromide, this is sodium chloride, this is sodium nitrite, and this is sodium iodide. So sodium chloride, this is a chloride salt. So let us find out the equation. So listen here, this is a key here. That is, when potassium dichromate is heated with concentrated sulfuric acid and a soluble metal chloride, orange red vapors of chromyl chloride are evolved, right? When these vapors are passed through sodium hydroxide solution, yellow coloration is obtained, right? So this is a test for chloride ions in qualitative analysis. Okay, so the right option is NaCl, right? Then, so which 3D series transition element has the highest melting point? Highest melting point நாலே நம்ம என்ன ஞாபகம் வரணும்னா, melting point என்னன்னா unpaired electrons இருக்கணும். எதுக்கு unpaired electrons அதிகமாக இருக்கோ அது highest melting point கொடுக்கும், right? So check out the number of unpaired electrons for the elements given here. So we can find out that chromium will have the maximum unpaired electrons. நம்ம work out பண்ணி பார்த்தோம்னா chromiumல maximum number of unpaired electrons இருக்கும். So that chromium will be having the highest melting point. So listen here, in iron it is 4:3d6, so it is only one unpaired electron. In chromium 3d5, d ல ஒரு 5 electron, s ல ஒரு electron, 6 unpaired electrons. In manganese it 3d5, 4s2, so அப்போ 5 unpaired electrons. In nickel it is 4s2, 3d8, 3d8 na 2 unpaired electrons. So maximum number of unpaired electrons எதுல இருக்கு? குரோமியத்துல தான் இருக்கு. So that maximum number of unpaired electrons இருக்கிறதுனால high melting point இருக்கு. So chromium is the right answer here. The next question. Knowing that the chemistry of lanthanoids is dominated by its +3 oxidation state. Lanthanoids ஓட common oxidation state +3 நம்மளுக்கு தெரியும். Which of the following is incorrect? அதை மைண்டில் வச்சுட்டு படிக்கும் பொழுது இதில் எது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்றது தான் கேள்வி, ரைட்? கரெக்டானது கேட்கல. அகெயின் இன்கரெக்ட். Remember this word, incorrect, not true, false, etc. You have to be careful, right? So because of the large size of the lanthanum 3 ions, the bonding in its compound is predominantly ionic in character. ஸோ அந்த லாந்தனம் அயானோட சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால பாண்டிங் வந்து மோஸ்ட்லி அயானிக்காக இருக்கும். இது கரெக்டான விஷயம் தான். The ionic sizes of lanthanum 3 decreases in general with the increasing atomic number. ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் அதிகமாக அதனுடைய அயோனிக் சைஸஸ் குறையுது. இது பொதுவான விஷயம் தானே.
ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆகுது இல்லை, லாந்தனம் சீரிஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம், ஒரே ஷெல் எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகுது இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் அ காமன் திங். அண்ட் த லாந்தனம் 3 காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கலர்லெஸ். ஸோ இந்த இடம் இடிக்குது. ஏன்னா லாந்தனம் 3 நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். நான் ஞாபகம் வச்சுக்க, லாந்தனம் 3ல அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கிறப்ப அது கலர்டாக தான் இருக்க முடியும், கலர்லெஸ்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ என்ன, டி பிளாக்ல இருந்தால் டிடி டிரான்சிஷன் நடக்கும், எஃப் பிளாக்ல இருந்தால் எஃப்எஃப் டிரான்சிஷன் நடக்கும். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் which is incorrect here. ஸோ லாந்தனம் 3 ஹைட்ராக்சைடு ஆர் மெயின்லி பேசிக் இன் கேரக்டர், அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே, மெயின்லி பேசிக் இன் கேரக்டர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ லெட் us check out the answer here. Yeah, the lanthanum compounds are usually colored in the solid state as well as in the aqueous solution. Yeah, because of the reason of unpaired f electrons. Unpaired f electrons இருக்கிறதுனால ff transition நடக்குது, அதனால Ln3+ ions வந்து எப்பவுமே colored. So the answer is incorrect answerன்றது என்ன, இங்கே கலர்லெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து incorrect answer. Then moving to the next question. Yes, consider the following reaction. So in the reaction just balance பண்ணீங்கன்னா you can get the values, right? So we have to balance this. Yes, முதல்ல half equation எடுத்துக்கோங்க, half equation பேலன்ஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் இந்த பேலன்ஸ்டு half equation எடுத்து full equation ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஃபைனலாக நமக்கு ஒரு equation கிடைக்கும். அதில் உள்ள coefficient we have to fill, right? Take a screenshot if you want to do that. Just you work it out on your own. அப்புறமா ஃபைனலாக you can check with this answer, right? It's just a balancing of equation, that's it. Then next question. Yes, which of the following arrangements does not represent, does not represent the correct order of property against it. எது கரெக்ட் இல்லை அதான் கேட்குறாங்க, இன்கரெக்ட், நாட் ட்ரூன்றதான் கேட்குறாங்க. அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்கிற அந்த கேரக்டருக்கும் இதுவும் செட் ஆகாது, இந்த ஆர்டரும் செட் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அது எந்த சாய்ஸ், தட் இஸ் த கொஷின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்டிருக்கிறது பேராமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர். பேராமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் என்ன, அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். எந்த அளவு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவு அதிகமான பேராமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் இருக்கும். ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, V2+ is lesser than chromium 2+ is lesser than manganese 2+ is lesser than iron 2+. ஸோ you have to check it out. நம்ம இதுக்கெல்லாம் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் போடும்பொழுது வெனாடியத்துக்கு பேராமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால there should be less number of unpaired electrons. So we have to check it out, right? So let us check it out. So listen here, V2+ க்கு 3 unpaired electrons, chromium 2+ க்கு 4 unpaired electrons, manganese 2+ க்கு 5 unpaired electrons, Fe2+ க்கு 4 unpaired electrons. அப்போ எப்படி இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் V2+ 3 unpaired electron இருக்கணும், அப்புறம் 4, அப்புறம் 4, அப்புறம் 5. அப்போ V2+, Cr2+, Fe2+, அதுக்கப்புறம் Mn2+ வரணும், ரைட்? என்ன கொடுத்துருக்காங்க, V2+, Cr2+, Mn2+ இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ Fe2+ இங்கே முன்னாடி வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேயே நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சி போச்சு. ஸோ தட் இஸ் odd one. So Fe2+ம் Cr2+ம் ஈக்குவல், ரைட்? இதில் paramagnetic electrons, I mean unpaired electronsல ஈக்குவல். So that is the thing. So rest of the things we can remember, these are all good and we can use it for some other questions, right? So ionic size, now this should be the order, right? And stability in aqueous solution, this should be the order. And number of oxidation state, this should be the order. இது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும், this should be the order, right? So that's it. The answer is the first one, because of the reason that manganese is having more number of unpaired electrons than the chromium and iron, right? So here, so manganese 2+ 5 unpaired electrons, but chromium and iron has only 4 unpaired electrons. That is the reason. Next question. So catalyst, they had given catalyst in one side and they had given the process in one side. ஸோ இதில் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிடலாம், பிகாஸ் 1 or 2 தெரிஞ்சால் போதும், பாக்கி ஈஸியாக நம்ம மேட்ச் பண்ணிட முடியும். ஸோ லெட் அஸ் லிசன். ஸோ TH நமக்கு இதில் நல்லா தெரிஞ்ச ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தா கான்டாக்ட் ப்ராசஸ், மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், வெனாடியம் பென்டாக்சைடு, ரைட்? வெனாடியம் பென்டாக்சைடு நம்ம இதுவாக யூஸ் பண்ணுவோம், கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ஜெக்லர்-நேட்டா பாலிமரைசேஷன்றது அது ஒரு பாலிமரைசேஷன் மெத்தடு. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம TiCl3 கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து வேக்கஸ் ப்ராசஸ். வேக்கஸ் ப்ராசஸ்ன்றது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்
ethanol from ethene. ஸோ அதுக்கு வந்து PDCl2 நம்ம கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் லாஸ்ட்டாக எஞ்சி இருக்கிறது CuCl2 Decon's process. அவ்வளோதான், ரைட்? ஸோ let us have a look over the answer here. Yes, Ziegler-Natta-ன்றது it is used, TiCl3 is used in the Ziegler-Natta. That is called Ziegler-Natta polymerization. And Wacker oxidation-ல you are manufacturing ethanol from ethene. Ethene-லேருந்து ethanol எடுக்கிறோம். The presence of a palladium catalyst. So palladium Cl2 is used here. And Decon's process is used in the manufacture of alkali, so that we using a copper chloride here. And contact process, as I said, sulfuric acid, and that is V2O5. So that's the thing. So remember the process and the catalyst, that will helpful to you. So what will be the answer here? Here, let us check out the answer here. Yes, the right option is B. So here it will be the right option, right? Then we are moving to the next question. Yes. So the atomic numbers of vanadium, chromium, manganese, iron எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. 23, 23, 24, 25, 26. Which one of these may expected to have the highest second ionization enthalpy? Highest second ionization enthalpy na 2 plus ion. So plus ion is the first ionization enthalpy, 2 plus ion is the second ionization enthalpy, right? Okay, then here in the இடத்துல பார்க்கும்பொழுது let us go for the electronic configuration of these elements so that we can understand easily, right? So here காப்பர் அண்ட் குரோமியம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா அதனுடைய Cu plus எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்றது 3D காப்பருக்கு, குரோமியம்க்கு 3D10, அது 3D5 குரோமியத்துக்கு. எது ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் Cu plus அயான், ரைட்? பட் அப்போது அதில் 3D10ல இருந்தோ 3D5ல இருந்தோ நம்மளால எலக்ட்ரான் எடுக்கிறது இட் இஸ் நாட் ஈஸி, ரைட்? ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் த மேக்ஸிமம் செகண்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? ஸோ வெனாடியம், குரோமியம், மேங்கனீஸ், அயன். ஸோ இங்கே குரோமியம் இருக்கிறதுனால ஸோ இது 3D5 கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும். எது Cr ப்ளஸ் அயான் 3D5 கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும். ஸோ அப்போ அதுலேருந்து நம்மளால் இன்னொரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுன்றது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ that is answer here. So the second ionization enthalpy of copper and chromium will be higher than anything. So keep that in mind. Moving to the next question. Yes, potassium dichromate when heated with concentrated sulfuric acid and a soluble chloride gives brown red vapors of. இதே கொஸ்டின் தான் முன்னாடி பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? The same potassium dichromate when heated with sulfuric acid. அங்கே என்ன கேட்டிருந்தாங்க? இந்த soluble chlorine கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? எக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. எக்ஸ்னா கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் they get given ரெட் ஆரஞ்ச் வேப்பர்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக ரெட் ஆரஞ்ச் வேப்பர்ஸ் தான் கரெக்டு. ஸோ ப்ரௌன் ரெட் வேப்பர்ஸ்ன்றது இட் இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டபிள் தான், ரைட்? ஸோ அப்போ வி ஹவ் டு காயின் த ஈக்குவேஷன் ஹியர். ஸோ அப்போ பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ப்ளஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் ஒரு குளோரைட், ஏதோ ஒரு மெட்டல் குளோரைட் போட்டால் ஒரு ரெட் ஆரஞ்ச் வேப்பர்ஸ் வருமே, அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தா வி கெட் சீன் தட் இஸ் ஏ குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட். வரக்கூடிய அந்த வேப்பர்ஸ்ன்றது குரோமைல் குளோரைடு. ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர், குரோமைல் குளோரைட். திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். லெட் அஸ் கோ ஃபார் த ஈக்குவேஷன் ஹியர் அகைன். Right? So here potassium dichromate plus NaCl plus sulfuric acid gives here. This is the final point. This is a chromyl chloride. அதில் இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம அடிஷ்னலாக படித்தோம். என்ன தெரியுமா? இந்த குரோமைல் குளோரைடை NaOH சொல்யூஷனோட செலுத்தும் பொழுது அது என்னவா மாறுச்சு? ஐ மீன் எல்லோ கலராக மாறுச்சு, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர் ஹியர். தட் இஸ் அ ப்ளஸ் பாயிண்ட் இன் தட் கொஷின். ஸோ ஒரே கொஷின் தான், அதை ரெண்டு விதமாக கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ வி ஹேவ் டு ரிமெம்பர். தென் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின். Yes, a light green colored salt soluble in water gives a black precipitate on passing H2S, which dissolves in HCl, right? So light green color salt நால உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ferrous salts, right? Fe2 plus salts. அது வந்து black precipitate கொடுக்குது. எது ferrous saltல எது black precipitate கொடுக்க பார்த்தோம்னா that is FeS. அது H2S ஓட சேரும்போது இந்த Fe2 plus H2S ஓட சேரும்போது FeS கொடுக்கும். அந்த FeS தான் பிளாக் கலர் precipitate இருக்கும். அந்த FeSன்றது HCl ஈஸியாக கரைஞ்சிரும். ஸோ இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் யோசிக்க கூட தேவையில்ல. லைட் கிரீன் கலர்டு சால்ட் அப்படின்னாலே we can remember that is Fe2 plus, right? Yeah.
That is, அது உருவாகிறது FeS precipitate தான், that is soluble in HCl சொல்லிட்டான். Then, among the following, the species that is both paramagnetic and colored. Paramagneticனாலே colored தானே, அப்புறம் என்ன paramagnetic and colored? Little bit twist அவ்வளோதான், ரைட்? ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். கலர்டுனால உங்களுக்கு என்னவா இருக்கணும், paramagnetic என்னவா இருக்கணும், அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் எதுக்கு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்? இங்கே MnO4 2-, ஸோ இங்கே இது +6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ +6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அது D1 கான்ஃபிகரேஷனில் வரும். D1 கான்ஃபிகரேஷன்னா that is having the unpaired electrons, மற்ற எதுக்குமே unpaired electrons கிடையாது. So that this is MnO4 2- is paramagnetic and colored. Next question. So which of the following increasing order of oxidizing power is correct for the following species? மூணு கொடுத்துட்டாங்க. இந்த மூணில் வந்து எதுக்கு வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் பவர் கரெக்டாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் பவர்னா அவங்க இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம டிக்ரீசிங் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும், சரியா? ஸோ அப்போ சின்னதை நம்ம முதல்ல போடணும், சரியா? ஸோ த கீ ஃபார் ஆக்சிடைசிங் பவர் இஸ் கிரேட்டர் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஹையர் த ஆக்சிடைசிங் பவர். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதிகமாக அதிகமாக ஆக்சிடைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் VO2 plus is lesser than Cr2O7 2- is lesser than MnO4. So that's the end of the session. So we shall meet with some other questions shortly.